ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆರಾಬೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವು ಜವಳಗಿ. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ದೆನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಈ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್? A stack is an ordered collection of elements which is insertion and deletion is done at only one end called top of the stack. So nodi, a stack is an ordered collection of elements which is insertion and deletion, which is insertion and deletion is done at only one end called top of the stack. So this is called as what? Stack. So you know, the stack is an ordered collection of elements which is insertion and deletion is done at only one end called top of the stack. Then the stack performs under the mechanism of last in first out. It performs under the mechanism of last in first out. The stack performs under the mechanism of last in first out. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. First one is the stack. The stack operation are used to create the new stack, that is empty stack, by using list data type. So first one is the stack. A stack is an ordered collection of element which is insertion deletion is done at only one end called top of the stack of the definition. So each stack and that stack are used to create the new stack, that is empty stack, by using list data type. Second one, push. So push operation are used to insert a new element into the stack. Insert a new element into the stack by using the operation called push operation. Then third one, pop. So the pop operation are used to remove an existing element from the stack. Remove an existing element from the stack. So ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಈಸ್ ಎಂಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸೈಜ್. Size. So this operation are used to check the length of the stack. This operation are used to check the length of the stack or the size of the stack. Then last one is peak. Last one, peak. So this operation are used to indicate the top element of the stack but does not remove it. Okay, so this operation are used to indicate or used to check the top element of the stack. Top element of the stack but does not remove it. These all are operations on stack. In your exam they may ask 5 marks important question. Explain the operations on stack. So there are 6 operations on stack. First one, stack. So this operation are used to create the new stack, empty stack, by using list data type. Then pop push operation. This operation are used to add or insert a new element into the stack. Pop operation. So this operation are used to remove an existing element from the stack. Is empty. So this operation are used to check whether the stack is empty or not. Then size. It returns the length of the stack or it returns the size of the stack. So this operation are used to check the size of the stack. Then sixth one, peak. So peak means what? It is used to indicate the top element of the stack. It is used to read the top element of the stack but does not remove it. So these all are operations on stack. So next topic is implementation of stack by using Python. ಯಾವುದು? implementation of stack by using ಪೈಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ
ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್? ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ an empty stack named as a new stack by using list data type. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? That is the name of the stack. ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಏನಂತ? ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಆರ್ you have to create the new stack by using list new stack equal to opening and closing square brackets. ಸೊ ಈ ತರನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಪುಷ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ಪುಷ್? ದ ಪುಷ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಪುಷ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ are used to insert new element into the stack, that is new stack. So ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. then it passing two parameters. the push operation are used to pass two parameters. so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ syntax, it consists of two parameters. ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? two parameters ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು? ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಂದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು. so new stack means what? that is a stack name. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅಪೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಅಪೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ new stack dot append of element means what? To insert new element by using append method to insert new element into the new stack. Okay na? So but what do you mean by append? The append is a method used to insert a new element at the end of the list. It is used to add a new element at the end of the list. This is the one type of built-in method. Okay, so iವಾಗ syntax ನೋಡಿ, depth push of new stack comma element. so push ಅನ್ನೋದೇನು? that is a operation used to insert new element into the stack. so ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಎಲಿಮೆಂಟ್. that is a new element to insert new element into the stack. then ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, new stack dot append of element ಅಂದ್ರೆ to insert a new element by using the method called append. so what do you mean by append? the append are used to insert a new element at the end of the list. so example ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ new stack dot append of 50, new stack dot append of 50. so 50 ಅನ್ನೋದೇನು? this is a one type of element, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪೆಂಡ್. ಅಪೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪೆಂಡ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಅಪೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ list. okay, the next one is empty. the next implementation is empty. first tell me, what do you mean by is empty? so this function or this operation are used to check whether the stack is empty or not. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, is empty, this function named as a is empty to check whether the stack, that is new stack, is empty or not. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, def is empty of new stack. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? we are going to pass only one parameter, that is new stack. so first new stack ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? that is a stack. okay, ಅದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್.
ಈ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, if length of new stack is double equal to 0, length of new stack double equal to 0 means if the condition becomes true, it returns true, means the stack does not have any value. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದು double equal to 0, if the condition becomes false, it returns false, means that the stack have at least one value. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ equal to 10, 20, 30. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? 3 values ಇದೆ, 10, 20, 30. Then if def is empty of new stack, then if length of new stack double equal to 0, if the condition becomes true, it returns true, else return false. Okay. So ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, 20, 30, 40, ಸಾರಿ 10, 20, 30 ಮೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. def is empty of new stack, ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. is length of new stack, so length of new stack, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ? 1, 2, 3. 3 double equal to 0, so comparison between two values, 3 double equal to 0, condition becomes false, then it returns false because the stack have at least one value. Then the stack does not have any value, the stack does not have any value. Then now check the condition, length of new stack, the length of new stack, the stack does not have value, means the length of the new stack is 0. 0 double equal to 0, comparison between two elements, 0 double equal to 0, condition becomes true, then it returns true, means the stack does not have any value. Okay. Then the next one is pop operation. Okay, the next implementation is pop operation. Suppose tell me what do you mean by pop function or pop operation? Pop andre eno, the pop operation are used to remove an existing element from the stack. So this operation na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, implementation of stack, that is pop operation. A function named pop to delete the topmost element from the stack, that is new stack. So new stack ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ topmost element ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, pop function ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, def of pop of new stack. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇವಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಇಫ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ the stack is underflow, means the stack is empty, means the stack does not have any value. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, if the condition becomes false, it returns new stack dot pop. Now already push ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, append ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So what do you mean by append? Append are used to insert a new element at the end of the list. Okay na. Then the pop operation are used to remove an existing element from
the stack, that is the top element of the stack. So top ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ by using the function called pop. So for example ಇವಾಗ ನೋಡಿ new stack equal to 10 20 30 10 20 30. Check the condition. Checks the condition. If E is empty of new stack, condition becomes false because the new stack have at three values ideli. Then else return new stack dot pop. So pop operation is used to remove the top element of the stack. So top element yavudanದ್ರೆ first to second to third. First value ಯಾವುದು 10, second value 20, third value 30. So stack ದ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ last in first out. So top ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇವಾಗ 30. So 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು. Then again checks the condition. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Same pop function. If E is empty of new stack, checks the condition. If the condition becomes false, then else return new stack dot pop. The pop option is used to remove the top element of the stack. So top element ಯಾವುದು ಇವಾಗ 20. Then again check one more time. Again you have to remove one more value from the stack. Pop is empty of new stack to pass only one parameter. Then if the condition becomes false, checks the condition. The condition is tested, the condition becomes false. Why? Because the stack have one value. Then else return new stack dot pop. The pop option is used to remove the topmost element of the stack. The stack have only one value, that is the topmost element of the stack. Adu value hoytu. Then again checks the condition. Is empty of new stack. Is empty of new stack. The condition is tested. The condition becomes true. Then it returns. It print the stack is empty or stack is underflow, means the stack does not have any value. Okay na? Then the next implementation is size. Okay, so the next implementation is size. So first tell me, what do you mean by size operation? The size operation are used to check the size or the length of the stack. The stack of the length anna find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, size operation ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. So size, a function named size to read the number of elements in the stack, that is new stack. So new stack ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, size function ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. We will use length function. Size ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, length function ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ to find the number of elements in the new stack. So new stack ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಂತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ depth size of new stack. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we have to pass only one parameter, that is new stack. Okay, then return length of new stack. So length means what? To find the number of elements in the list. Okay, in the list or in the stack. Okay na? Length of new stack ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ new stack equal to 10 20 30 40 50 60 70 80. Okay, then depth size of new stack, then return length of new stack and print length of the stack, length of new stack. Okay na? So ನೋಡಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 1 2 3 4 5 6 7 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ. ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್
the length of stack. Print the length of the stack, quotation complete, comma, length of new stack. Okay na? So length of new stack. Okay, so output in bartili namge print the length of the stack is length of the stack 8. Length of the stack 8. Why? Because the stack contains 8 elements in the list. Okay na? So this is a size of stack. Okay, implementation of stack in Python alli idu ondu size operation. Okay na? Then the last one is peak. Okay, so the last implementation is peak. So first tell me what do you mean by peak operation? The peak operation are used to read the topmost element of the stack but does not remove it. Andre topmost element yaudide anta read madak navu ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, peak operation na use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So ನೋಡಿ ಇವಾಗ a function named top. So ಅದರ function name ಏನು? Top. To read the most recent or top element in the stack, that is new stack. So new stack ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಥವಾ stack ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ top most element ಯಾವುದು ಅಂತ read ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, peak operation ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ depth top of new stack. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೇಮ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಡೆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. If condition becomes true, means if the stack is empty, it returns the stack is empty. Means the stack does not have any value, andre top value ne illa, alli read madako option ne illa, andre ಯಾವ values illa. Okay na? Suppose the condition becomes false, else part execute ಆಗ್ತದೆ. X equal to length of new stack. X equal to length of new stack. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ new stack ದ length ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Then element equal to new stack x minus 1, new stack of x minus 1. So ಇಲ್ಲಿ length check ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ x minus check ಅಂದ್ರೆ stack begins with 0. The stack address is always begins with 0, that's why x minus 1 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Then it returns the element, ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So for example, new stack equal to 10 20 30 40, address 0 1 2 3. okay na? So ನೋಡಿ ಇವಾಗ def top of new stack ಇದನ್ನೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. if is empty of new stack, condition becomes false. Why? Because the new stack contains 4 values. Then else x equal to length of new stack. length of new stack ಅಂದ್ರೆ length ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದು, x equal to length of new stack. length ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ 4, because it contains 4 values. Then element equal to new stack x minus 1. x value ಎಷ್ಟು 4, 4 minus 1 3, ಎಷ್ಟು 3. Then new stack of 3 ಯಾವುದು 40, it returns 40. So output ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 40. So 40 is the topmost element of the stack. Okay na? So these all are implementation of stack in Python. In exam they may ask 5 marks question, explain the implementation of stack in Python. So very very important question for 5 marks. So correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಂತ. ಓಕೆನಾ? Then the next topic is notation for arithmetical expressions. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.